Tumeweza kuachiliwa leo usiku wa kuamkia leo sehemu ya Gashie kwa kichaka. Aslan Longton, Jamil Longton and Bob Chege, famously known as the Kitengela 3, have been set free on the wee hours of 20th September 2024 at Gashie and the Goto respectively. This has happened due to pressure mounted to police and its oversight body IPOA from Kenyans. Police have, however, denied being or having held them. The integrity of the police is at stake and poses as the first challenge that has to be dealt with by the new Inspector General of Police. For Prinka TV, I am Prince Keda Monene. Mimi nawashukuru wa Kenya, watu waliosimama na sisi. Tumeweza kuachiliwa leo usiku wa kuamkia leo sehemu ya Gashie, na tukatembea hadi tukapata estate moja. Hapo ndio tukaomba mahali tukacharge simu na tukaweza kucommunicate na familia kwa tumewachiliwa na tuko hai. Tunashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Aslan Longton. Nashukuru wa Kenya kwa kusimama na sisi. Tumeachiliwa leo yani masaa kuamkia, tumeweza kuachiliwa na tumetupwa kwa kichaka, ndipo tuko hapa hivi. So mine is to reiterate that as officers of the National Police Service, we are not holding the so-called the Kitengela 3.